κύριο Υφυπουργό Γεωργίας Σταύρο Κελέτσι, αρμόδιο για τα κτηνιατρικά θέματα, στον οποίο έχω τη χαρά να είμαι στο γραφείο του σας απλός συνεργάτης και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη σημερινή μας συνάντηση. Η σημερινή μας συνάντηση είναι πάρα πολύ σημαντική, καθότι, όπως γνωρίζετε, η περιοχή μας όλη αντιμετωπίζει και αντιμετώπιζε κατά καιρούς πάρα πολλές ασθένειες και η συνεργασία μεταξύ των χωρών Ελλάδος, Βουλγαρίας και Τουρκίας είναι επιβεβλημένη και πλήρως αναγκαία. Επειδή ο χρόνος τρέχει και θα ήθελα να μην επεκταθώ, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Υπουργό για ένα σύντομο χαιρετισμό και κατόπιν θα λάβουν το λόγο οι συνάδελφοί μας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ακούγεται? Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Good morning. I would like to welcome the Bulgarian delegation, first of all. Θα μιλήσω όμως στα ελληνικά, γιατί πιέζομαι χρονικά, δηλαδή δεν προφταίνω να κάνω και τη μετάφραση, αυτό εννοώ. Θα αναλάβει ο συνεργάτης μου, ο κύριος Δουδουνάκης, να μεταφράσει μετά. Εγώ πρέπει να φύγω να προλάβω την πτήση για την Αθήνα, γιατί πρέπει να πάω στο Υπουργείο. Έμεινα σήμερα το πρωί έστω για να χαιρετήσω αυτήν την τόσο σημαντική ημερίδα και εκδήλωση. Να συγχαρώ πρώτα απ' όλα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Βασίλη το Δελισταμάτη, τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, που τόσο γρήγορα κινητοποιήθηκαν απέναντι σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο άρχισε να ξανακάνει την επανεμφάνισή του. Ο Εύρος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια από το θέμα των εξωτικών νοσημάτων και των εισαγόμενων νοσημάτων και της ζωονόσους, και αποτελεί αυτό, όλοι ξέρουμε, έναν κίνδυνο για την κτηνοτροφία μας, για το κτηνοτροφικό μας κεφάλαιο. Θέλω να τονίσω το χαρακτήρα της διασυνοριακότητας και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε εδώ την εκπροσώπηση, την αντιπροσωπεία από τη Βουλγαρία με ειδικούς πάνω στο αντικείμενο. Εμείς προσδοκούμε και επιδιώκουμε την συνεργασία καταρχήν με τη Βουλγαρία, που είναι μια χώρα επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα έχουμε ευκολότερες διόδους, διεξόδους, τρόπους επικοινωνίας σε σχέση με την Τουρκία, αλλά που και με την Τουρκία θέλουμε και επιδιώκουμε να έχουμε συνεργασία πάνω στο θέμα αυτό. Πρέπει να ξέρετε ότι τουλάχιστον από πλευράς Υπουργείου έχουμε μια πάρα πολύ καλή κεντρική υπηρεσία. Η κτηνιατρική μας υπηρεσία είναι μια από τις καλύτερες υπηρεσίες, όχι μόνο στο Υπουργείο μας, αλλά γενικότερα της ελληνικής διακυβέρνησης με την ευρύτερη έννοια του όρου. Και νομίζω ότι σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του βουλγαρικού κράτους, της Βουλγαρίας, θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κοινά προβλήματα τα οποία προκύπτουν. Θέλω να θέσω και ένα θέμα και προς την αντιπροσωπεία της Βουλγαρίας. Παλαιότερα, με ένα διασυνοριακό πρόγραμμα ευρωπαϊκό, είχε δημιουργηθεί ένα κέντρο εξωτικών νοσημάτων στο Βόρειο Εύρο. Δυστυχώς αυτό το κέντρο παρέμεινε όλα αυτά τα χρόνια ανενεργό. Είτε γιατί υπήρξε πρόβλημα στελέχωσης με στελέχη και υπαλλήλους, είτε γιατί δεν υπήρξε ενδεχομένως ένας καλός συντονισμός με το κέντρο και έλλειψη τεχνικών μέσων, διότι ένα τέτοιο κέντρο είναι πολύ εξειδικευμένο, κάνει εξετάσεις πολύ συγκεκριμένες, όπως μου έχουν εξηγήσει οι συνεργάτες μου στην Αθήνα, και άρα χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται και η συνεργασία με το αντίστοιχο κέντρο της Αθήνας.
πρέπει να πούμε ότι ήδη έχουμε μπει σε μία κατεύθυνση, σε μία φάση διερεύνησης του θέματος, να δούμε εάν μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα της λειτουργίας αυτού του κέντρου, μιας και έχουμε το κτίριο, του εξοπλισμού του και της τελέχωσής του. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα κέντρο όπου και από την πλευρά της Βουλγαρίας θα μπορούσαν να συμμετέχουν επιστήμονες σε τακτικό χρονικό διάστημα και να συνεργάζονται με τους Έλληνες επιστήμονες στην κατεύθυνση ακριβώς της διασφάλισης του κτηνοτροφικού μας κεφαλαίου και στις δύο περιοχές. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα. Θα λάβω γνώση και από τους συνεργάτες αλλά και από τα πρακτικά που ενδεχομένως θα κρατηθούν για τα όσα υπόθηκαν εδώ πέρα. Εγώ σας διαβεβαιώνω απλώς ότι από την πλευρά του Υπουργείου μας και σε ό,τι αφορά και εμένα, επειδή τυχαίνει να έχω τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, είμαστε πάντοτε ανοιχτοί, διαθέσιμοι, προκειμένου να συνεργαστούμε όλοι στην κατεύθυνση αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων που αφορούν τους ζωονόσους. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Υπουργό. Κύριε Δελσταμάτη, θα θέλατε να χαιρετήσετε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και κτηνίατρος και αγαπητός φίλος κύριο Δελσταμάτης, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δεδουνάκη. Καλημέρα και από μένα. Κύριε Υφυπουργέ, σκύπη κολέγιο του Βαλγάρια Ντομπρέντουσλή, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι από το Υπουργείο, αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφες και συνάδελφοι από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στα πλαίσια της απόφασης για ενημέρωση συναδέλφων και κτηνοτρόφων, είναι η δεύτερη ημερίδα που πραγματοποιείται σήμερα και δεν είναι τυχαίο ότι τα εξωτικά νοσήματα θελήσαμε να γίνει η ημερίδα αυτή στην Αλεξανδρούπολη. Η διασυνοριακότητα έχει και τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της. Σε εμάς βέβαια, όσον αφορά το ζωικό μας κεφάλαιο, Υπουργέ μου, μόνο αρνητικά στοιχεία έχουμε δει μέχρι τώρα. Ίσως είναι και μια από τις σημαντικότερες αιτίες μείωσης του ζωικού μας κεφαλαίου στον Εύρο. Πέρα από τα άλλα δηλαδή, αυτό είναι ένα προσθετικό. Κατά διαστήματα έχουμε συζητήσει, έχουμε κάνει προτάσεις από διάφορους φορείς να δούμε πώς μπορεί αυτό τουλάχιστον να ελαστοχειοποιηθεί, να γίνει όσο γίνεται πιο μικρότερος ο κίνδυνος. Δυστυχώς ο κίνδυνος συνεχίζει να υπάρχει όταν στην Τουρκία έχουμε μεγάλο αριθμό εστιών αυτόδους πυρετού ή ευλογιάς ή αυτών των εξωτικών νοσημάτων που θα συζητήσουμε σήμερα εδώ. Ένα από τα βασικά όπλα μας, αν θέλετε να το ονομάσω έτσι, ήταν η ιδέα της ίδρυσης του διασυνοριακού κέντρου. Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, προέκυψε μετά από αίτημα των συναδέλφων που τώρα όλοι έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τυχαίνει εγώ να είμαι τότε ήμουν ο πιο μικρός και τώρα να είμαι ο πιο μεγάλος. Έγιναν πολλές προσπάθειες. Έχει σημαντικό ρόλο το διασυνοριακό κέντρο να συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υποκαθιστούμε την Αθήνα ή τα εργαστήρια των Αθηνών. Είναι πολύ διαφορετικός ο ρόλος αυτού του εργαστηρίου εδώ. Το να συνεχίσει να υπάρχει ένα monitoring το οποίο θα έχει έδρα την Αεροστιάδα και θα έχει και την άμεση επαφή με τα όμορα κράτη, τουλάχιστον με τη Βουλγαρία που υπάρχει μια άρεστη συνεργασία, αλλά και με την Τουρκία σε ένα επίπεδο τουλάχιστον συναδελφικό, να μπορούμε δηλαδή όσο γίνεται πιο γρήγορα να παίρνονται οι αποφάσεις, να γίνεται η διάγνωση και να μπορούμε να προχωρούμε όσο γίνεται στο σβήσιμο της αιστείας εκεί που θα υπάρξει. Γιατί αυτός είναι ο σημαντικότερος στόχος. Οι αρρώστιες θα συνεχίσουν να έρχονται. Το σημαντικότερο από εμάς είναι να μπορούμε να σβήνουμε αυτές τις αιστείες όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και εδώ, και το ξέρω ότι ενδιαφέρεστε, δεν είναι τώρα το ενδιαφέρον, είναι διαχρονικό κύριε Υφυπουργέ, ότι θα πρέπει ο Εύρος να στελεχωθεί άμεσα από κτηνιάτρους. Υπάρχουν σε διεργασία στον ΑΣΕΠ και καθυστερούμε να κάνουμε τις προσλήψεις. Υπάρχουν άτομα που έχουν προσληφθεί
Και επιτρέψτε μου να το πω από το βήμα, γιατί είμαι πολύ αγανακτισμένος με αυτό το ελληνικό δημόσιο. Δεν μπορείς να προσλαμβάνεσαι, να έχεις ένα εξάμηνο ασυλία, μετά το εξάμηνο να έχεις δεν ξέρω εγώ τι να έχεις και να μείνουν οι θέσεις κενές. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή που δυστυχώς, ενώ θα μπορούσαν συνάδελφοι να επανδρώσουν, να στελεχώσουν το Βόρειο Εύρο, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να το στελεχώσουν γιατί υπάρχουν αυτά τα προσχώματα του ελληνικού δημοσίου. Και είναι κρίμα. Και με την εμφάνιση της ευλογιάς στην Βουλγαρία, χτυπάει το καμπανάκι ακόμα περισσότερο. Εύχομαι να είμαστε τυχεροί, να μην έρθει, εάν σε περίπτωση έρθει, να μπορέσουμε να το διαγνώσουμε γρήγορα, ούτως ώστε να μπορέσει να ληφθούν και τα απαραίτητα μέτρα τα οποία χρειάζονται. Εγώ σας εύχομαι καλή διαμονή σε όλους. Не знам, колегите от България, ако останете ли ще се връщат, ще останете ли тази вечер? Ще останете? Не, не. Жалко, но... Οπότε σε όλους τους υπόλοιπους, καλή παρακολούθηση. Νομίζω είναι εξαιρετικές ομιλίες. Ας δούμε τα καινούργια δεδομένα τα οποία υπάρχουν και ας εφοδιαστούμε όλοι, ώστε όμοι γέννητο αν εμφανιστεί κάτι να είμαστε σε θέση να το αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δελισταμάτη. Υπουργέ, να πάτε καλό ταξίδι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο. Θα δώσω το λόγο τώρα για τη συνέχεια στο Διευθυντή Διευθυντή Κτηνιατρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Φωτεινιά, ο οποίος θα αναλάβει την περαιτέρω συνέχεια του συνεδρίου μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ημερίδα που διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που έχει ως σκοπό την ενημέρωση των κτηνιάτρων και των κτηνοτρόφων επάνω σε κέραια ζητήματα που απασχολούν την περιφέρειά μας. Στη συγκεκριμένη ημερίδα θα μιλήσουμε για τα εξωτικά νοσήματα, που το θέμα αποκτά ιδιαίτερα κέραιη σημασία λόγω της εμφάνισης και της επέκτασης της ευλογιάς προς τη Βουλγαρία. Θα ήθελα από τη μεριά μου να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τον Υπουργό, τον κύριο Κελέτη Σταύρο, που είχε την τιμή να έρθει στην ημερίδα, να παρακολουθήσει έστω και την έναρξη, τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη κύριο Δελισταμάτη Βασίλη, τον Διευθυντή Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας από το Υπουργείο, τον κύριο Σπύρο Ντουνάκη, τη Διευθύντρια Υγείας Ζώων, επίσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κυρία Σοφία Μπουτσίνη, τους προσκεκλημένους από Βουλγαρία, τον Δόκτωρ Βαλεντίν Ατανάσοφ, που είναι αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της Διεύθυνσης του Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων, τον Δόκτωρ Μπόρις Μπορίσοφ, διευθυντή της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, και την Δόκτωρ Αλεξάνδρα Μιτέβα από τη Διεύθυνση Υγείας Ζώων στο Βουλγαρικό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων. Αυτή τη στιγμή θα δώσω το λόγο στην ομιλήτρια Αλεξάνδρα Μίτεβα, όπου θα μας παρουσιάσει τις δράσεις επάνω στα εξωτικά νοσήματα του βουλγαρικού κράτους. Дали имате интернет? Ако имате интернет, мога да си извадя директно презентация. Добре. Да? Не, то има.
защото не съм убедена. Ще изляза от вашия профил. Да. Искам, sorry, I would like to download it. Yes. But I think it has already been downloaded. 3 times. Yeah, just for sure. Yes, that's great. Excellent. Let me just close my Okay. I prefer. Browser. Yeah. Just to be sure, sign out. Please close it. The Okay. browser. Close it. Okay. Okay. And full screen? Print full screen, yes, print. Perfect. Thank you. Yeah, close. Okay. Okay. Could you hear me? Could you hear me? Is it okay? Yeah, okay. Good, good morning. First of all, thank you very much for organizing this meeting. Thanks on behalf of Dr. Atanasov, Deputy Executive Director, Dr. Borisov, and myself. It's a great pleasure to be here and to share our episodical situation. And as always, Bulgaria. I need to underline that, as always, Bulgaria and Greece, we are working in very close collaboration, and yeah, I'm really grateful and very happy to be here. So in this presentation, I'm going to present our national situation with regard to transboundary animal diseases, surveillance and control activity in the country. I will start this presentation with these slides. The slide is created by Dr. Cvetko Alexandrov, next speaker. We can say that Bulgaria is a full house because of the geographical situation. We had experience with many exotic diseases, FMD, classical swine fever, African swine fever now, LSD, blue tongue, sheep and goat pox, PPR, highly pathogenic avian influenza, and Newcastle disease. In next slides, I will go through the
these diseases and very important information about them. First of all, let me show you the susceptible animal population in the country. 3 maps presenting the population of large ruminants and small ruminants. On the map, on the bottom of this slide, you can see cover in a yellow color and in blue dots. These are the high-risk areas. 6 regions that are bordered with Greece and Turkey are considered to be risk for in terms of exotic diseases. The whole population of the country is almost 707 bovines and of about 1,900,000 small ruminants. 40%, almost 40% of this susceptible population is located in these 6 regions considered to be high-risk regions in terms of TAT diseases. Foot and mouth disease in 2011. I don't go to be back so many in the past, but we need to remember. Bulgaria remembers the consequences of FMD. Meanwhile, new serotype was confirmed in Turkey, in Anatolia part of the Turkey, but we have to be vigilant and very, very careful. In 2011, Bulgaria confirmed 11 outbreaks in total. 1 region was affected. Almost 3,700 small ruminants were killed and disposed because of the disease. Possible source was unknown, but wildlife was considered to be the first source of the disease. I would like to underline here the cost, how much did it cost for the country to eradicate the disease and to recover the free status of the country. Almost 9 million euro. The surveillance after the eradication of the outbreaks took at least 1 year. A special sanitary cordon was established, clinical examination and every 21 days, sampling every third month, so you can see the number, how much did it cost for the country. Lumpy skin disease in 2016. The map show the outbreaks of that were confirmed in the country. 270 outbreaks, 17 regions affected, almost 3,000 bovines were in these affected herds. Blanket vaccination was carried out within 1 month, but I'm sure you also remember how difficult what is about the vaccination of LSD. At the time of the confirmation of the disease, we didn't have approved for EU vaccination. So being able to start vaccinating in this period, LSD spread drastically in Balkan countries. Estimated cost is of about 6 million euros, as 86% of this cost was paid by the administration. PPR, Pestidepestis ruminans, in 2018, 7 outbreaks in total, 2 regions, Burgas and Yambu regions. The possible source of infection was considered to be because of illegal animals or products movement. The cost was 4 million euros. As the major number of, again here, the major costs are related to the surveillance and the costs that are incurred due to the also the indirect cost for the outbreaks, for the holdings that were in the restricted zones. Sheep and pox in 2013, only
just 4 outbreaks, but in different regions in the country, Blagoevgrad, Plovdiv and Burgas. Here we know just the direct cost paid by the Bulgarian Food Safety Agency of about 166. The possible source of infections was considered to be refugees, also illegal animal or product movements. Unfortunately, this year, just almost a week ago, Bulgaria was confirmed again sheep and pox in a village located very close to the border with Turkey. 16th of September was the date that the outbreak was confirmed. As by 19th of September, preliminary clinic and disinfection was carried out. The good point here is that because of a lot of activities related to the awareness campaign trainings, our farmers and our private veterinarians are well educated, and this outbreak was confirmed very fast within the implementation of the passive surveillance. We received a notification by the farmer. Farmer notified immediately the official veterinarian, so we started actions related to the eradication of the disease immediately. It was, as usual, you know, the outbreaks are, the suspicions are always on Friday afternoon, but on yes, but on Sunday we started, or we were able to start the stamping out activities in this holding. On this slide, you can also see the clinical examples and sampling that was carried out so far. On the map, despite the surveillance and protection and surveillance zone, 3 and 10 kilometer zone that were established in the country, we also decided to establish a buffer zone in order to avoid any further spread of infection. Now there is an intensive clinical examinations in these regions. Also, there is a decision by the European Union, by the European Commission, that restrict animal and products from animal from this region. According to the possible source of infection, the epidemiological investigation is still going on. We are expecting audit mission by EU vet team. So the epidemiological investigation will be more clear. The results from the investigation will be more clear by then. But we consider that most probably refugees are the option that could be eventual source of the virus, because unfortunately in this region the farmer, they are complaining a lot because of refugees. What about the control measures? As in Greece, in Bulgaria, we used to implement the same program approved by European Commission. It's a program for control of transboundary animal diseases, and trachea program is co-financed by EU FMD, is implemented in some regions. On the map you can see the regions in yellow. The TAT program are implemented in this region in yellow, but in the blue dots are covered by a trachea project. Mission and objectives of this program are to protect the susceptible species, fast detection of the diseases, prompt response to eventual diseases, to improve the preparedness of the veterinary services for management and eradication of the diseases, to improve and sustain a good high level of confidence in TAT freedom. Activities: clinical examination on a monthly basis, serological surveillance every 3 months. The target is to detect 5% prevalence and 95% confidence. Also in this TAT program, we focus here on FMD, PPR, sheep and goat pox, but LSD.
and we include here the LSD vaccination in the entire country. Since the 2022, we also include the serological investigation for cryptococcal hemorrhagic diseases, which is something new in our program. Actions that are related to affected farms and restriction measures, they are according to the European legislation. Stamping out of all susceptible animals and contact animals, safe disposal of carcasses, epidemiological investigation, establishment of the restriction zones, at least 3 and 10 kilometer zones and additional buffer zones. You can see there is 3 maps with 3 different examples. The first one is related to FMD, the second one was related to PPR, and the third one, as I already presented, related to the sheep and goat pox. Clinical examination and sampling in these restriction zones in order to see how the disease, if there is any other affected farms, a restriction of the movement and official control of animal and risk products, including reproductive materials and animal byproducts. In the restrictive zone, we prohibit the fairs and markets and exhibitions or any other concentration of livestock. Enhanced biosecurity and passive surveillance, and we also put efforts again to the campaigns related to increasing the awareness and improving the knowledge of all stakeholders, but the most targeted stakeholders are the farmers and private veterinarians. There are some data about the implementation of the TAT surveillance in the country. You can see the number of inspections in bovine holdings and in small ruminants in the first half of 2023, as well the serological surveillance that was carried out in this region. In the first half of 2023, we didn't have any suspicions for fast diseases. All serological surveillance were negative for FMD and PPR. Related to LSD, as I said, we do a blanket vaccination. So far, almost 45% of the bovine population is vaccinated. According to our program for next year, 2024, as I know in Greece as well, we will stop the vaccination and we will start with serological surveillance and to seize this method for control of LSD. Additionally to the domestic population, we did some surveillance in wildlife because there is a possible contact, especially with wildlife. They use a common area, common pastures. And there is an option that the virus to survive in the environment in some conditions. For example, the virus for sheep and goat pox, if there is no sunlight, it could be survived for a long time. So a non-invasive sampling with salt lick type of baits was performed to collect salvia from wild boar, also from ruminants, in terms of FMD, LSD and PPR surveillance. So far all the results are negative, but reading the review of the scientific article, it's proven that this surveillance needs to be continued because it needs to be further investigated. That diseases definitely required well knowledge and well-trained staff, so we used to carry out different awareness campaign and to different trainings for the veterinarians, also private veterinarians, to draft leaflets and instruction in order to maintain the good level of knowledge of the stakeholders. And key challenges and conclusions, I do believe that we will have time to discuss our conclusions, but
Definitely, we can say that transboundary animal diseases, the risk for these diseases remain permanent for our area. All of these diseases lead to have the considerable social economic impact. They lead to considerable economic consequences for the affected country. The crisis so far proved that we need to have in place specific, detailed and procedures for a rapid response and to be prepared in advance. Passive surveillance is crucial for early detection and effective response. Yes, I said about the well-trained staff and technical and financial capacity for the veterinary services. As it was said in the announcement of this meeting, transboundary animal diseases are not the diseases that could be controlled by the country itself. They require a high level of awareness and involve many countries and can only be dealt if there is a coordinated approach between countries. So the cross-border cooperation is paramount for successful prevention and control of the diseases. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Miteva, my good friend from the past. All the best for your future. You are welcome every time you like, you and the Bulgarian delegation in Greece. Thank you very much for your presentation. Before we give the floor to Mr. Chiako Alexandrov, I would like to say to your president, Dr. Damian Iliev, who is in the hospital, to be recovered very, very soon, and to be with us as soon as possible. All the best for your president. He's my good friend, as all of you. Thank you very much. Nico, you have the floor. Λοιπόν, και εμείς να πούμε περαστικά και στα ελληνικά στον κύριο Τσιάτκο. Ορίστε. Ηλιεφ, στον κύριο Ηλιεφ. Ηλιεφ λέγεται. Ηλιεφ λέγεται ο διευθυντής τους. Ηλιεφ, Δαμιάν, οκ. Όχι, είναι στο νοσοκομείο. Οπότε θα ακολουθήσει η μερίδα, η παρουσίαση για τις ασθένειες διασυνοριακού κινδύνου που εμφανίζονται στη Θράκη, η επόμενη παρουσίαση, όπου νομίζω είναι μαγνητοσκοπημένη και θα περιμένουμε λίγο τους τεχνικούς να την ξεκινήσουν. Hi all. First of all, I take the opportunity to congratulate you and wish you very fruitful and pleasant real-time training in the beautiful area of Nakuru. In Europe, nowadays, the focus as regards transboundary animal diseases is mostly on diseases like highly pathogenic avian influenza and African swine fever. However, there is always risk of introduction of other diseases in list and category 8 of the new animal health law, like FMD and the similar transboundary animal diseases. And the focus on this presentation is to provide you with some information on the most recent incursions of fast diseases, and particularly foot and mouth disease, sheeppox and goatpox, lumpy skin disease, and pes de petit ruminants in Europe, with the main message that it all happened and it may happen again. And we need to be prepared to face such situations in future. All these diseases, they have significant economic impact, and not only related to the losses
of the production of the animals themselves, but also to the trade. And in free countries where these diseases are absent, mostly losses are related to all these control measures that have to be applied, but at the same time the trade impact that may be huge depending on the state of the country and the trade with the susceptible livestock. Well, we have previous examples of the devastating epidemics and the losses in the UK in 2001, in Japan, in Republic of Korea. However, we have also the examples of small outbreaks in southeastern Europe, which appear to be front gate for introduction of fasts and threat for the economy of the whole European Union. And I will start with FMD, foot and mouth disease, and Bulgaria in 2011. Until that time, there was no evidence of wildlife involvement in the recent major epidemics in Europe. It was assumed that wildlife will have limited role in domestic FMD outbreaks with spillovers of limited consequences. However, in 2011, FMD was detected first in hunted wild boar. Lesions in wild boar were detected by hunters and reported, and this is the major message for the importance of passive surveillance, the risk communication, and the early detection of an outbreak that can minimize the losses and consequences that may happen. 11 villages were affected with lesions in domestic animals, seropositive, NSP positive, small ruminants particularly, and all these 11 villages, they were depopulated at that time, all located to the border area, bordering territory that was at that time free from FMD with vaccination in place. The free status was lost and the ban for trade was in place for more than a year and a half till the free status was regained again. What were the control measures? Total stamping out in the case of Bulgaria and well, the policy of Europe. At that time, no vaccination was considered. Restricted zone was established along the whole border with Turkish trace that we called at that time cordon sanitaire, and that zone stayed for more than a year with regular clinical examinations of all herds of susceptible species, serological surveillance to detect 5% seroprevalence with 95% confidence within epidemiological unit every third month. Epidemiological unit, this was the village, and in some cases, the big farms. The FMD susceptible animals, they could leave cordon sanitaire only for slaughter under special authorization by veterinary service. And the products thereof could leave this area after special treatment and under special authorization by vet services. And there was enforced surveillance in wildlife. And this surveillance, it took more than a year, and maybe it was the main reason to delay the recognition of free status by the World Organization for Animal Health, to provide enough confidence that the disease had died out at that area. The outbreaks were successfully controlled, and the message there state that we have to pay a special eye on the high-risk areas for introduction of FMD, but not only. And we had another fast disease
and in this case sheeppox and goatpox, that occurred in southeastern Europe, but not only in that area. And well, sheeppox and goatpox is endemic for Africa, for Asia. Since 2010, it spread to Israel, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, and the Russian Federation. And we had outbreaks also in Southeast Europe. And in 2022 in Spain, out of nowhere. Distribution of the outbreaks of sheeppox in the Balkan and the neighborhood since 2010 are illustrated on these maps with the outbreaks in Turkey, Bulgaria, and Greece. 4 outbreaks in Bulgaria in 2013. In Greece, almost 300 outbreaks in the mainland, with last outbreak in 2015. And in East Aegean region, in Lesbos Island, with last outbreak in 2018. The measures, the control measures were stamping out, no vaccination was applied. In Turkey, many outbreaks, more than 1,000 for that period, with vaccination, with live attenuated vaccine to the small ruminants population applied. And in 2022, we had 2 clusters of outbreak in Spain, in 2 different areas. As you can see on the map, most probable source of infection was well, the origin considered to be from North Africa, but there is still no evidence how exactly the disease was introduced in the country. Spain was free for more than 50 years, with no cases of sheeppox, and well, it took some time to recognize the first outbreak in areas that are with high density of small ruminant population. Stamping out was the measure, with restriction zones established, and very professional and good work by the Spanish colleagues to control the disease. What we have learned, what we have observed during these epidemics, it is not easy to recognize, particularly if the vet service doesn't have experience with this disease, and particularly when we have the mild case. Some pictures that illustrate lesions on the head with nasal discharges and generalized hyperemia in the nares and lip and sleep, macules and scabs in the mouth, chickenpox lesions and generated lesions on the head, and multifocal papular lesions in the upper and lower lips. While sometimes there were discrete papules, very difficult to recognize. And here in the inner part of axilla, now we speak about generalized infections that is already visible, but these are the parts of the body that well, are worth to be examined with high attention during the clinical visits and examinations. Characteristic papules are visible on the mammal glands, on the abdomen, and under the tail. So it's well, very easy to just catch the tail and look, and this is how you can examine more animals at that time. Again, when you see these lesions and you see the fever above 40 degrees, almost probable diagnosis is sheeppox, and of course you need to take samples for laboratory diagnosis to confirm or hopefully rule out the disease. Here we can see characteristic generalized macules and papule lesions visible when cutting the wool, and this is recommended for field examinations in case of suspicion. The field observations. Sheeppox, goatpox has been hampered by the disease underreporting by the farmers. This is the example of southeastern Europe.
Disease awareness was not good among farmers at the beginning of the epidemic. Some thought that sheeppox was like gluten or off. Clinical examinations and passive farmer reporting of clinical signs are of greatest importance for detection of sheeppox and goatpox. In case of large herds, during the clinical examinations, investigation search the tail is quick and reliable method for the detection of the disease. From Bulgarian experience and what we have seen also from Spain, saliva appeared to be an excellent sample for PCR testing, and it is highly recommended. The disease was not observed in goats, however, should be considered as a risk factor for disease spread, mechanical and other. And usually the goats, they were stamped out together with the sheep in mixed flocks, mixed herds. In case of grazing and sharing pastures, different herds backyard from same villages were affected. Pastures are risk for spreading of the disease. This was also seen during the epidemics in Spain. Sheeppox was spread indirectly by humans and contaminated materials and/or of transportation of live animals, subclinical or not detected clinical signs, or illegal animal movements. An additional factor that has contributed to the spread of disease is the partial stamping out of the split-affected holdings at the early stages of epidemics. Germs of diseases to long distances were observed both in Greece and Bulgaria, but also with the second cluster in Spain. One farm was affected for the second time in Greece after repopulation. However, it is not still clear if the virus had survived there or it was a new introduction. Pest the petit ruminants never occurred in Europe, in the European Union, until 2018. However, 7 outbreaks were confirmed in Bulgaria in this bordering area, same area where we had FMD and sheeppox before. And all outbreaks, they were confirmed by PCR. Virologically, confirmed by the European Reference Laboratory, in area where there was no experience with PPR. What we have seen, not what we expected to see. Mild clinical symptoms in sheep, nasal discharges, fever for 2-3 days, bloody discharges from the anus of 3 sheep, lesions in the mouth. Nothing seen in goats except few cases of nasal and eye discharges. Only 1 sheep died. Only PCR confirmation and also serological tests in all outbreaks were negative. So this is a sign of early detection. They did not allow the disease to spread and to see the mortality that is usually expected. The measures undertaken were stamping out, zoning, active surveillance, clinical examination, serological and epidemiological testing. Again, village considered as epidemiological unit. There were many issues raised with the recognition of the disease, with different politicians, with the society, and again, this underlines the importance of risk communication with all stakeholders involved. As a conclusion, foot and mouth disease, sheep and goat pox, lumpy skin disease, pest the petit ruminants, they are a threat for Europe. There are significant losses to the national economies in affected countries. All biosecurity farms mostly were affected. Very strong and reliable European legislation to control the disease. As regards FMD, sheep and goat pox and PSPR, the stamping out method confirmed to be best for rapid eradication and regaining free status and recovery of trade. As regards lumpy skin disease, vaccination together with stamping out was an option. Surveillance and timely measures are the key factors for disease eradication. Coordinated, sustained and harmonized approach
at national and international level is crucial for successful control. The weak points were non-professional animal holdings, biosecurity matters in all cases, and the political issues and campaigns versus disease control. They don't match. As differential diagnosis, here example of sheep with FMD blue tongue, sheeppox, presbyopia ruminans, and erythema contagiosa. Just for your consideration of the importance of laboratory diagnosis. They all look similar. And it's only the laboratory that can confirm the disease. In this southeastern Europe area, we have now special surveillance activities that are supported by AUFMD that support the achievement and declaration of confidence of fast disease freedom, but also provide high probability of early detection if something happens. Activities that include clinical and serological surveillance, accumulation of data. All these data gathered regularly and submitted to a database that calculates the probability of freedom, surveillance sensitivity, and probability of introduction. Το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή έχει το διάλειμμα, αλλά πριν το διάλειμμα, μήπως θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στους... Δεν έχει διάλειμμα. Ναι, ερωτήσεις απλά είναι, συγγνώμη. Δεν είναι το διάλειμμα. Κάποιες ερωτήσεις στους δύο ομιλητές που κάνανε προηγουμένως. Θα το δούμε στο τέλος. Ωραία. Τώρα έχουμε μια ιντερνετική σύνδεση με έναν Βέλγο εισηγητή που είναι ο Νίκ Ντερέγκε, όπου θα μας μιλήσει για την οζότη δερματίδα και την ευλογιά, τα επιδημιολογικά, κλινικά ευρήματα, τη διάγνωση, τον έλεγχο και την εγκρίζωση των νοσημάτων. Πώς λαμβάνει η χώρα. Θα προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη σύνδεση μέσω Zoom. Hello, I don't see anything else than my presentation, so I hope everything is okay, and then I will just start. Let me know otherwise if things are not okay. Yes, Nick, everything's okay. So, good morning. Yes, Nick. Okay, perfect. I hear that everything is good, and I'm gonna start off. Thank you. So good morning, everyone. Again, thank you first of all very much to the Greek CVO for inviting me here today. Unfortunately, I was not able to join you in Greece due to other conferences that take place, but I'm very glad that I can join you via this Zoom call. So maybe I will first shortly introduce myself. I'm Nick de Regge. I'm a scientist working at Cienzano, which is the Belgian federal government institution for animal and public health. And I'm in charge of the unit on exotic and vector-borne diseases. And within our unit, we are the European Reference Laboratory for Capripox viruses. And we're also the ORF lab for lumpy skin disease. And that's, I think, why I was asked to tell you here today something about lumpy skin disease virus and sheeppox virus. So within the next 20-25 minutes, I will give you a little bit of a more theoretical overview of these both diseases, which probably will help to understand you all the control measures that you have heard about by the two previous colleagues in their presentation. So I will not be able to go in full detail in 20 minutes on those two diseases, but maybe there can be some questions afterwards.
At the start of this kind of presentation, I really like to start off with this presentation and to give a little bit of background. So today I'm going to talk about Capripox viruses. And Capripox viruses are a genus within the family of Poxviridae. And within the Capripox viruses, there are 3 different viruses. There is lumpy skin disease virus, sheeppox virus, and goatpox virus. And for the diagnostics that I will tell afterwards, it's important to know that these are double-stranded DNA viruses and that they have a high nucleotide identity between them. So these 3 viruses are more or less 90% the same nucleotide sequence, but nevertheless, if you look at the phylogeny, it are really 3 different viruses. You have lumpy skin disease virus, which mostly affect cattle. You have sheeppox virus, which mostly affects sheep, and goatpox virus, which affects goats. Only for sheeppox and goatpox, there are described that there are some strains that can infect both species, but otherwise they are quite species specific. So today in my presentation, as a complement to the presentation that you have already seen by my 2 colleagues, I will tell you something about, first of all, the current epidemiology of lumpy skin disease virus. Then I will shortly tell something about the current epidemiological situation of sheeppox. Then we will go over to some clinical signs of both viruses and viruses that are there in the differential diagnosis. Then I will shortly cover some aspects on diagnostics. And then by the end, I will share some slides on the control measures on which you have already heard a lot in the presentations of Dr. A.M.Th and Dr. Alexandrov. So, let's start off with lumpy skin disease virus. And with this map, I just wanted to show you that this lumpy skin disease virus is still very much present in much part of the world and also close to your neighborhood. So all the countries that you see on the screen, which are colored, are countries that have reported outbreaks during the last 5 years. So this just to show that lumpy skin disease virus is still close to your region. And if you then go to look to the specific colors, you will see in pink that this year there have been reported outbreaks in South Asia, like in Indonesia, Nepal, and Bhutan. Last year there were reported outbreaks still in Russia, in Iran, Afghanistan, and Pakistan. And I think the last outbreak from Turkey was reported in 2019. So these are the data from the WHA-WAHIS database. So just to tell you that this is still an actual problem which is close to your neighborhood. For lumpy skin disease, I also wanted to show this slide because I know you have been confronted in Greece and many Balkan countries with an outbreak of lumpy skin disease in 2015, 2016. But I wanted to highlight that quite a lot has changed since then and that also new strains are circulating which were not present there. And that's something to be aware of. So therefore, a little bit of background. So lumpy skin disease is a disease that historically was first found in Zambia and South Africa. And the strains that are circulating there were what we called cluster 1.1 strains. And it's also from these strains that most commercially available vaccines have been made, and certainly the needling-based vaccines. Then some variants appeared which have spread to Northern Africa and which have also spread to the Middle East and also to the Balkan countries. And this is what we called the 1.2 strains. So these are strains that have infected Greece, Bulgaria a couple of years before. Those strains are still circulating in Africa, and the last year they have also been introduced in India, so they are still circulating. But a major change in the epidemiology of lumpy skin disease virus has occurred in 2016 or 2017, when a new strain of the virus has been released due the use of a badly produced vaccine, and there they released the so-called recombinant strains in the field. And this is a completely new cluster of strains which hold the middle between the 1.1 and the 1.2 strains. And these recombinant strains have spread all over Asia and are now causing the current epidemic in Southeast Asia. I tell you this because there are some particular aspects about these recombinant strains which are important to keep in mind, like the fact that they could have a different way of transmission, but also that they impact the diagnostics of the disease. But I will come back later to that. I just wanted with this slide that you have in mind that new strains have emerged.
So then we can shift from lumpy skin to sheeppox virus. And here again is the same. In this slide, you can see all the countries which have reported sheeppox virus outbreaks in the last 5 years. So again, close to your region, the virus is currently present, that we have also heard from the previous presentations. And already in 2023, several outbreaks have been reported. So we have outbreaks from Kazakhstan, Russia, but also in the beginning of the year, there were still outbreaks in Spain that were notified. And as we heard in the first presentation, a couple of weeks ago, there was again an outbreak in Bulgaria close to the border with Turkey. So also this virus is still close to your region and is something to be on the lookout. Here I added a slide on the phylogeny of sheeppox virus, and I added it because phylogeny is often used to get an idea how viruses get introduced into a certain region. But with this slide, I would just want to say for sheeppox, it's almost impossible to use this tool for that purpose, because in the database, there are very little sequence information available. And it's almost impossible to trace back how viruses have moved based on the limited information. And as an example, I'm just here showing the results that we got from the isolate from Spain, where we determined the full genome sequences. And the only thing that we could find is that it clusters quite closely to strains that had previously been described in Egypt and to some ancient strains from Turkey. So just to say that we could only say the strain that was currently circulating in Spain is probably coming from Northern Africa, but not more than that. So we encourage everybody that has outbreaks of sheeppox to send samples so we can determine the whole genome sequence. Okay, let's move to some more practical aspects and to the clinical signs that are introduced by both diseases. So for the rest of the presentation, you will often see that the slide has been divided in two, a part on the left, which will mostly cover lumpy skin, and a part on the right, which will normally cover sheeppox. And as you will see during the presentation, there are a lot of homologies between both viruses. There are some major differences, but I will pinpoint them out when we come there. I think the first important thing to say is the incubation period. So when cattle or sheep get infected either with lumpy skin or with sheeppox virus, there is an incubation period of about 1 to 2 weeks after experimental inoculation. And for lumpy skin, which is a vector-borne disease, it can even be up to 5 weeks. We have shown both under experimental conditions and in the field that it can take 5 weeks after a bite of an infected vector before the animals become sick. So this is a very important thing to keep in mind for control programs. So once the infection starts, first you get during the first week some non-specific clinical signs, which are mostly fever, which can be very high. You see an enlargement of the lymph nodes. In general, the animals get depressed. You can see a decrease in milk production, and you also have the discharge from the nose, from the eyes. So that's for lumpy skin, and very similar, we have more or less the same for sheeppox virus. After that period of specific symptoms, then in a part of the animals, you will start to see the characteristic clinical signs. So for lumpy skin, these are the nodules. And the nodules can be very big, as you can see in these pictures. You cannot miss them. So that's very clear. And you can find them on the skin, on different parts of the animal. Here you can see them in the neck. You can see them on the head. You can see them on the udder, on the vulva, and on the scrotum. But what's also important that these nodules are not only on the outside of the animal, but during autopsy, we can also find them on the internal organs, in the intestinal tract, in the respiratory tract, and it are those nodules that make that the animals suffer and that they also can lead to mortality of the animals. Similar clinical signs can be seen after an infection with sheeppox, with the development of macula and papilla after a few days, which afterwards develop to scabs and crusts. So often you see the nodules around on the head, around the mouth. One of the typical first signs where you can see nodules of sheeppox is under the tail and in the perianal region. So it's a very good way to check the animals. Then you can also find nodules in the groin area, so also a good place to look. And in fact, they can be all over the body, but it's not always easy to see under the wool. And also for sheeppox, here there are some pictures, they develop lesions on the internal organs, which can lead to high morbidity and mortality of the animals.
So it's important, as also already Dr. Alexandrov told, not each animal gets those full-blown disease signs. In lumpy skin disease virus, we know that in experimental setting, only 30 to 50% of the animals develop those typical lumps. Other animals rather develop some mild cases of disease where you see only a very limited number of lumps, which can be rather small. And there are even animals which are subclinical. This means that we can detect the virus in the blood, in the skin, but you don't see any lumps at all. Overall, lumpy skin disease leads to a mortality of about 10 to 50% of the animals and a mortality in 1 to 5%. It's also important to keep in mind for both diseases is that in the end, the animals that survive will heal and there is no carrier status, so there is no latency of the disease. So for sheeppox, there we know that in indigenous breed in countries where there is the disease is endemic, there can be high morbidity, but the mortality is normally rather low. But this can be different in sheep populations that have not experienced sheeppox virus before. For example, in European and sheep breeds, you can have high mortalities up to 100%. So as also here, there is no carrier status and no latency for sheeppox. It's important to keep in mind that there are also other diseases and conditions that can give similar clinical signs as you will observe for sheeppox and lumpy skin. So for lumpy skin, there are some typical diseases like bovine herpes virus 2, which can also give lesions on the udder. The well-known one is bovine papillary stomatitis virus, which can also give some lesions on the udder, which can have some lesions on the mucosa of the mouth. There is pseudocowpox, you have vaccinia virus and cowpox virus. And there are also some skin conditions and some insect bites which can give similar symptoms. So it's important if you find animals with signs that could be due to lumpy skin, that you also rule out that it's not one of these diseases. For sheeppox, it's similar. There are also some other conditions that give similar signs. You can have insect bites. You have blue tongue virus. One that causes very similar signs is ecthyma of ORF virus. And we have also seen from Sviatko Pestipeti ruminant. So also here, differential diagnostics is very important. And that brings me to the part on diagnostics. So we have heard from previous presentation, and I can only support that early detection of these diseases is crucial because they can lead to a rapid intervention and a quick eradication of disease. And as I've heard, you have a trace program that's in place, and this is a very valuable program. I think it helps very much, and it's also been very useful to help in the early detection of the current outbreak in Bulgaria of sheeppox. So for diagnostics, we can, for pox viruses, relate for a large part on clinical diagnosis, because in some of the animals you will have the typical clinical signs. So it can be used, the clinical diagnosis, in both passive and active surveillance. But as I said, it's not always straightforward to rely only on clinical diagnostics, because you have asymptomatic cases, mild cases, and their laboratory diagnostics can be important, and often it's also necessary, at least for the confirmation of the first cases. So I think both can complement each other. So when you do laboratory diagnostics, it's important to collect the good samples to send to the national reference lab. And for Capripox viruses, this can be blood, because both viruses have a viremia which can last 1 to 2 weeks. What is also a good diagnostic sample is saliva and also ocular and nasal discharge, because also there, for 2 to 3 weeks, you can find the virus. And certainly the case from Spain has shown that oral swabs or nasal swabs can be a very good matrix to detect sheeppox virus, sometimes even earlier than in blood. So that's something to be advised. And then also the nodules, the scabs and the crusts, they contain the highest amount of virus, and the virus can be present for multiple weeks. So for reference labs that wants to do sequencing, to do PCRs, these are very important samples to collect and to send to them once they are present on the animal.
So I'm going to give in the next slides a very short overview of the different tests that are used for Capripox viruses. And I'm going to deal with lumpy skin disease virus and sheeppox virus at the same time because the tests are very similar because the viruses are very closely related to one each other. So if we look for the detection of the virus, virology, we have a series of tests to detect if the virus itself is present. The most important test is the virus isolation. This is a test where you're going to put your sample on cells and see if you can isolate the virus from it. So this is the labor-intensive test, which take multiple days, and it's also necessary to have BSL-3 laboratories to do that. So it's not always straightforward. Then you have the lateral flow devices, but I will not go into detail because I don't think these are already commercially on the market. What is important and what most labs use is the detection of the virus by PCR. And I think the first PCR that all labs implement is a PCR that detects all 3 Capripox viruses, the so-called pan-Capripox VCRs. And if you get a positive signal in that, there are other PCRs that will help you to give more information. So if you have a positive result in a pan-Capripox PCR, you can do species-specific PCR, which will tell you if it's sheeppox, goatpox, or lumpy skin that is present. You can see an example of such a test over here. And then if you have determined which virus is spreading, there are the so-called DIVA PCRs. And these are PCRs which will tell you if your animal, the clinical signs that you observe, if they are due to vaccine-induced signs or it's really wild-type strains that are spreading. So these are DIVA PCRs. And these DIVA PCRs, they exist both for lumpy skin and for sheeppox. They are very helpful, as I said, to differentiate if you have adverse reactions after vaccination or clinical disease by wild-type strains. But for lumpy skin disease, here I come back with what I said in one of the first slides. There has been a change in the PCRs that you should use due to the current circulation of the recombinant strains in Asia. These recombinant strains are a bit different than the classical strains, and they impact the DIVA PCRs that are available. So I try to show this on this slide. So this is a bit the phylogeny that I showed in the beginning with cluster 1.1 strains, which contain the vaccine strains, the needling vaccine strains. You have the cluster 1.2 strains, which have been circulating in the Balkans and for which I think all of you have implemented the good diagnostic tests, also the DIVA tests. And now you have the recombinant strains. So we have a sample that comes in the laboratory that could be a suspicion for lumpy skin. I think most labs will do the pan-Capripox PCR, and this will detect all these strains as positive for lumpy skin. So then you know, okay, something is going on, and then the labs will do the DIVA PCR to know, is it a clinical sign caused by the vaccine, or is it a clinical sign caused by the wild-type strain? And these work fine for cluster 1.1 and cluster 1.2 strains, but there are problems for the recombinant strain because the tests that are implemented, I think in most of the labs in the region, will say that this recombinant strain is either it will detect it as a vaccine or it will not detect it at all. And that could be a problem because the wild types, the recombinant strain are really wild type strain, which cause full-blown clinical disease and can also transmit the disease. And that's why at the European Reference Lab, we have recently developed a new DIVA PCR, which also will tell you that this recombinant strain is a wild-type strain and that you should take immediate action if you are confronted with this and that you should start the control and eradication measures. So all details can be found in this publication. Okay, that was on virological diagnosis. Then we also labs do also serology. We want to detect if there are antibodies against Capripox viruses. And here also I can treat lumpy skin disease and sheeppox virus together because they form one serotype. You cannot distinguish antibodies if they are coming from an infection from sheeppox, goatpox, or for lumpy skin disease virus, and we use the same tests. So the tests that are used for serology are mostly virus neutralization tests and IPMA tests. But again, these are tests which need to be done in a BSL-3 laboratory and which take quite some time and are labor intensive. And I think most laboratories implemented the ELISA because there is a commercial ELISA available, which seems to work quite well.
and I think that's a good test to detect antibodies against the virus. It's also often used in post-vaccination monitoring programs and so on. But there are nevertheless some things to keep in mind about the serological tests, and I will try to explain that based on this figure. Here you can see in the black line how antibodies develop over time after vaccination or after an infection. And what we know from experience from the lab, from experimental infections, is that an infection with lumpy skin disease virus and sheeppox is mostly first detected with the I.M.Th test. It seems to be the most sensitive. You need the lowest amount of antibodies before it becomes positive. Then after 2 to 3 weeks, you will be able to detect antibodies against these viruses by virus neutralization tests. And if you are using ELISAs, it takes a little bit longer. They need a little bit more antibodies in the animal before it will give a positive result. So it can take up to 1 month after an infection or after vaccination before the ELISA test becomes positive. So this is important to keep in mind. And what's also important is that animals don't react the same to infection and vaccination. In infection, we know that in the end, most animals get found positive in all 3 of the tests. Well, this is a bit different for vaccination. There, most animals become positive in I.M.Th and VNT, but only 50% of the vaccinated animals become positive in ELISA. So this is something important to keep in mind if you do post-vaccination monitoring. Not all animals which have been vaccinated will become positive. So therefore, it's very important to keep good records of all animals that have been vaccinated. Okay. Then I already come to the last part of my presentation, which is on control measures. We have already heard a lot on it from Dr. A.M.Th and Dr. Alexandrov, and I will give a little bit more of theoretical background to understand why some measures are taken. So there are 2 very important things that determine which measure should be taken, and here there is a difference between lumpy skin disease virus and sheeppox virus. And it relates, first of all, to the way by which the virus are transmitted. So lumpy skin disease virus, this is really a vector-borne disease. It's transmitted by different vectors, so it has been shown to be able to transmit it by stable flies, by Tabanidae, by mosquitoes, by ticks, and probably also by culicoides based on epidemiological investigations. And so all these vectors, they do a mechanical transmission of this disease. And it's due to the fact that it's a vector-borne disease that you will also mostly see the spread of this virus during the hot and humid seasons when these vectors are most abundant and active. So this is also summarized in this picture. So for the distribution of disease, it's mostly done by vectors, which transmit the virus from one farm to another, or it can be transmitted over longer distances if animals are translocated by vehicles. On the other hand, the non-vector transmission, which can be direct by direct contact via animals or via secretions or indirect via fomites, seems to be less important for lumpy skin disease virus. It's not impossible, but it's much less important than the vector-borne spread. And this is completely different for sheeppox virus. In sheeppox virus, this is not really a vector-borne disease. Sheeppox virus is really, you have direct transmission, mostly when animals are closely together in the stables, because the virus can be transmitted by aerosols. The virus is highly present in saliva, in nasal secretion. So if animals are close together, they will transmit it to one each other. It's highly present in skin lesions. So if animals can rub to each other, lick to each other, they will transmit the disease. So direct transmission is very important, but also indirect transmission is very important for sheeppox virus. So the virus can be very persistent. It can be present in hides, in wolves, and it can also spread via fomites. So it can be spread from one farm to another farm by veterinarians or workers that would go to several farms if they don't follow the good biosecurity measures. It can easily be spread by vehicles or trucks, so disinfection is very important. It's also very important to very well clean contaminated stables because, as we already heard, the virus can persist for multiple months if it's hidden in biological material from sunlight. So, and also in the environment, it can remain present for a long time, and therefore for sheeppox, common grazing should also be avoided if you want to eradicate the disease. So, sheeppox, there are some indications that it can also be spread by vectors, but it's definitely not the most important way of transmission. And we can, for example, see it in Spain, where you never
saw an explosive outbreak where many farms got infected. So it's really by direct contact via the animals. And then a second important aspect, and I think I already mentioned it, that makes why we take some control measures is the persistence of the virus. So these pox viruses are very persistent viruses. And certainly if they are in biological matrices and shaded from sunlight, they can remain active infectious for a long time, even for up to 6 months in the environment or in shaded pens. On the good side, both viruses are very susceptible to all common disinfectants. So if you do a good cleaning and disinfection, you normally will eradicate all the viruses. But this is very important during biosecurity, for trucks, for wheels, at slaughterhouses, and so on. Disinfection is important, cleaning of stables, and there again, the pastures, that's more difficult to deal with that, and sometimes it's advised to not do grazing for a long time to be sure that all viruses that could be present there would be inactivated. So this is a bit the background why some countermeasures are implemented. We already heard in detail from the previous presentations which countermeasures are normally taken for lumpy skin and for sheeppox, so I will just quickly go over them. So just to say that all these countermeasures are aimed either to stop the direct transmission of the disease, also the indirect transmission of the disease, and the vector-borne transmission of disease, and that's particularly for lumpy skin disease virus. So you will typically do stomping out of diseased animals. You will implement movement restrictions with protection zones, surveillance zones, and it's mostly the trafficking of animals that will be stopped. It's very important to try to prevent illegal movement of animals and to start up as soon as possible the epidemiological investigations to know where could have the virus come from and which are the farms that have been in contact with the diseased farms, to keep a close eye on them to make sure that the disease doesn't spread further. You will also implement passive and active surveillance. It's very important that all actors in the field are very aware about the disease. And I think, once again, that the TRACE program that you are having is very crucial for that. And that's really helpful to do an early case detection. During the active surveillance, you will often do it based on clinical science, but it can also be important to do some laboratory diagnostics. And then, due to the persistence of the virus, biosecurity is crucial. It's biosecurity at the farm where you want to have biosecurity measure implemented, but it's also at milk plants that it's important. It's important at slaughterhouses. So you want that visitors, workers, veterinarians are well aware of the problems and that everything is well disinfected and cleaned. That's very crucial. And then again, we come to the environmental persistence. So often it's prohibited to do common grazing and transhumance farming for a time. So by very strictly implementing these control measures, it seems to be possible to stop a sheeppox virus outbreak. On the other hand, this is not possible for lumpy skin disease. There has no case in the field where it has been possible to stop lumpy skin just without vaccination. Their vaccination is crucial, and that's just because lumpy skin disease is a vector-borne disease, and you cannot stop the vectors with all these measures. And therefore, if you have an outbreak of lumpy skin disease, it seems necessary to start vaccination. And therewith, I come to my last slide, so I go very quickly over this, while this is a very important topic on which we could easily spend an hour, so I will not do it over here, but we could discuss later on. So what is important? That both for lumpy skin disease and for sheeppox, commercial vaccines are available. So that's a very good thing. For both, you have both homologous vaccines, which are made on either the lumpy skin disease strain for LSDV or for sheeppox strains for sheeppox. And you have also heterologous viruses, which are coming from the other capripox viruses. What is important that based on field experience and based on clinical trials, there are differences in the safety and the efficacy between homologous and heterologous vaccine. There are also both live attenuated vaccines and inactivated vaccines, definitely for lumpy skin disease virus. For live attenuated vaccines, it's only necessary to give 1 dose, while for inactivated vaccines, it's necessary to give 2 doses before you have a full protection, and there you need a booster dose every 6 months. So it's much more labor intensive to use inactivated vaccines.
And what we also know in the meanwhile is that the duration of immunity induced by the live attenuated vaccine is much longer than the ones of inactivated vaccines and is at least 1.5 years. So based on these data that I very quickly showed you, we generally recommend to use homologous live attenuated vaccines for the moment. And if you do that, it's important to know that there can be some side effects after vaccination, because those vaccines, they can induce a local swelling. You can have a short period of fever and a short milk drop. And in very rare cases for lumpy skin disease virus, you can also have the needling response. And therefore, it's then very important to have the DIVA PCRs in place. And finally, what is also important to mention for these vaccines, that currently there are no DIVA vaccines available. So you will not, based on serology, not be able to say if this animal was infected or vaccinated. So for sheeppox, it's more or less the same. Also, the vaccines are available. You have homologous vaccines, heterologous vaccines, and it seems that the homologous vaccines provide some better protection than the heterologous vaccines, that you can have a good immunity after vaccination for quite a long time. And also here there are no DIVA vaccines. And what is important, that definitely if you start using these available vaccines in European breeds, there can be some side effects. And here there is a small example of a swelling at the inoculation plates, which gives some necrosis, which takes a couple of weeks to resolve. So this is something to keep into consideration. And by this, I have come to the end of my presentation. Thank you very much for listening. Thank you very much, Nick, for your presentation. Thank you very much, Nick, for your presentation. Thanks for all. Any question? Καμιά ερώτηση? For Nick, okay, please. Θα σας πει η κυρία Μπουτσίνη στην παρουσίασή της. Okay. Κανένας, any other question? Okay, thank you very much, Nick. Thank you very much, Chiako, Alexandra, and all the best for you, and see you soon. Okay, thank you very much. Κάνουμε διάλειμμα μέχρι τις 12. Λοιπόν, τώρα το πρόγραμμα ακολουθεί το διάλειμμα, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Μέχρι τις 12. Μια που φάγαμε μέρος του διαλύματος, θα πάρουμε και λίγο παράταση μέχρι και 4. Όχι, 12. Κάτω υπάρχει 12. Ωραία, στις 12. 1, 2, 1. Λοιπόν, στη συνέχεια του προγράμματος θα μας μιλήσει η κυρία Σοφία Μπουτσίνη, Διευθύντρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων στο Υπουργείο, θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα των εξωτικών νοσημάτων που εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα. Ευχαριστώ. Okay. Είμαι η Σοφία Μπουτσίνη, Διευθύντρια Υγείας των Ζώων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την κτηνιατρική υπηρεσία της που μας προσκάλεσε να συμμετέχουμε στην ημερίδα που αφορά την επανεμφάνιση των εξωτικών νοσημάτων, την πιθανή εμφάνιση στη χώρα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ανάμεσα σε συναδέλφους, άλλους τους γνωρίζω από παλιά, που έχουμε συνεργαστεί και άλλους όχι, άλλους μόνο υπηρεσιακά και πολλά νέα παιδιά βλέπω. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Είστε οι κτηνίατροι της πρώτης γραμμής, είστε αυτοί οι οποίοι έχετε αντιμετωπίσει τις περισσότερες επιζωοτίες στη χώρα μας και είστε αυτοί που πραγματικά
είσαστε στην πρώτη γραμμή να βοηθήσετε για την μη είσοδο των διασυνοριακών νοσημάτων, όπως και την μη διασπορά τους προς την υπόλοιπη χώρα. Είμαι εδώ λοιπόν να σας πω λίγα πράγματα για το πρόγραμμα των εξωτικών νοσημάτων. Βέβαια, τι να σας πω εγώ, εσείς είστε στο πεδίο, εσείς το δουλεύετε, εσείς ξέρετε πολύ περισσότερα από εμένα πάνω στο πρόγραμμα. Απλώς επιγραμματικά θα πω κάποια πράγματα και κυρίως γιατί θα τροποποιηθεί το πρόγραμμα από 1η Πρώτου του 2024. Λίγα πράγματα απλώς σαν αρχή, ότι άρχισε να εφαρμόζεται από το 2017 με την Υπουργική Απόφαση 4349. Είναι το πρόγραμμα επιτήρησης και λήψης μέτρων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας από τα εξωτικά νοσήματα, τα 4 γνωστά νοσήματα, οζόδη δερματίτιδα των βοηδών, τον αφθόδη, την πανόλη των μικρών μερικαστικών και την ευλογιά του προβάτου. Συγχρόνως υπάρχει και η Υπουργική Απόφαση αναφέρει όλα αυτά τα οποία ξέρουμε, τη νομική ισχύ, τις αρμόδιες υπηρεσίες και λοιπά, τα καθήκοντα και συγχρόνως υπάρχει και εγκύκλειος η οποία την ίδια περίοδο το 2017 είχε εκδοθεί, έχει μέσα το εγχειρίδιο οδηγιών και άλλες φόρμες και λοιπά για τις δειγματοληψίες. Τώρα λίγο για το ιστορικό των νοσημάτων. Για την πανόλη μικρών μυρικαστικών δεν έχουμε ποτέ επιβεβαιωθεί εστία στη χώρα μας. Για τον αφθόδη το 2000 ήταν η τελευταία εστία. Για την οζόδη δερματίτιδα είχαμε την επιζωοτία από το 2015 μέχρι το 2017 και όσον αφορά την ευλογιά των προβάτων έχει εμφανιστεί αρκετές φορές. Στον πίνακα αυτά βλέπουμε ακριβώς τις περιφερειακές ενότητες και τα νοσήματα. Βλέπουμε λοιπόν, αν πούμε τώρα ξεκινώντας με την οζόδη, είναι το 2015 πρώτη εστία στον Εύρο μέχρι το 2017. Για τον αφθόδη είναι από το 1994-1996 και μετά το 2000, που ήταν σε Εύρο και σε Ξάνθη, εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και για την ευλογιά, τα τελευταία ήταν το 2016 και το 2017 που είχαμε εστίες στην Λέσβο. Τώρα, το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την χώρα. Εφαρμόζουμε παθητική επιτήρηση σε όλη τη χώρα, αλλά εσείς εδώ, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και νησιά του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές υψηλού κινδύνου. Οπότε εφαρμόζεται ενεργητική επιτήρηση στις περιοχές αυτές. Οπότε έχουμε κλινική επιτήρηση για την ευλογιά, την πανόλη, τον αφθόδη στα μικρά μερικαστικά, κλινική επιτήρηση για την οζόδη, τον αφθόδη στα βοηδή και ορολογική επιτήρηση για την πανόλη των μικρών μερικαστικών και τον αφθόδη στα μικρά μερικαστικά. Και τώρα εδώ με το αστεράκι βλέπουμε ότι θα έχουμε ορολογική επιτήρηση για την οζόδη. Είναι η τροποποίηση που θα σας πω αργότερα. Η ενεργητική επιτήρηση, την ξέρετε, είναι 12 περιφερειακές ενότητες, εξετάζεται ένας ορισμένος αριθμός εκτροφών, ελάχιστος αριθμός ζώων και έχουν καθοριστεί κάθε μήνα 300 κλινικές εξετάσεις αναπεριφερειακή ενότητα και 60 δείγματα ορολογικά. Προσέχουμε πάντα να έχουμε επαρκή γεωγραφική κάλυψη και κάποιες εξαιρέσεις για τα νησιά. Άρα, λοιπόν, από το 2017 μέχρι το 2022 είχαν γίνει στα βοηδή για αφθόδη και για οζόδη 226.273 κλινικές εξετάσεις, στα εγωπρόβατα 262.125 για πανόλη, ευλογιά και αφθόδη, και σε δειγματοληψίες είχαν γίνει στα εγωπρόβατα 52.000 εξετάσεις έχουν γίνει για πανόλη και για αφθόδη. Και ερχόμαστε τώρα στην ευλογιά των εγωπροβάτων. Μας εξήγησαν και μας περιέγραψε πολύ σωστά, πολύ αναλυτικά η κυρία Α.Μ.Θ από την γειτονική μας χώρα την εστία και πού έχει εμφανιστεί. Απλώς έχουμε και εμείς εδώ, έχω βάλει 2 χάρτες. Αμέσως στις 16 Ενάτου επιβεβαιώθηκε η εστία στη Βουλγαρία. Στις 20 στείλαμε μία εγκύκλιο όπου επιστήσαμε την προσοχή και είπαμε θα γίνονται κλινικές εξετάσεις
σε όλους στους δήμους που έχουμε και συνορεύουν με την Τουρκία. Δεν έχω κάτι άλλο για την ευλογιά, δεν έχουμε ακόμη κάτι άλλο. Είναι μακριά, είναι περίπου στα 80 χιλιόμετρα. Ελπίζουμε να μην φτάσει προς τα δω. Τώρα, να πούμε λίγο για την οζώδη δερματίτιδα, γιατί θα γίνει και η τροποποίηση στο πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη νόσο. Η πρώτη εστία ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου στις 28 του 2015. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων εστιών από εκεί και πέρα σε όλη τη χώρα ήταν το 2015 115 εστίες, το 2016 104 και το 2017 μία στην Κέρκυρα και μία στην Καρδίτσα. Και από τότε δεν έχουμε κάποιο άλλο κρούσμα. Από το 2015 ξεκίνησε ο εμβολιασμός, πρώτα με την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο σύνολο της επικράτειας. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια εστία από τότε. Κοιτάζοντας τώρα για την εμβολιακή κάλυψη, μιλάμε τώρα για όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε από το 18, 19, 20, όπως βλέπετε. Στην αρχή είχαμε πολύ καλό ποσοστό εμβολιακής κάλυψης και σιγά σιγά το 2022 φτάσαμε μόνο στο 57%. Αυτά είναι νούμερα ποσοστά για όλη την Ελλάδα. Αν δούμε όμως την εμβολιαστική κάλυψη στις περιοχές υψηλού κινδύνου, που είναι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είπαμε περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Βορείου και Νοτιού Αιγαίου νησιά, βλέπουμε ότι εδώ έχουμε πολύ καλύτερη, δηλαδή το 2018 είχαμε 92%, το 19 87% και μετά πέσαμε γύρω στο 75-76%. Τώρα, όσο αφορά την τροποποίηση του προγράμματος, μετά από συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα σταματήσει ο εμβολιασμός. Όπως σας είπανε και στη Βουλγαρία, η κυρία Μίτεβα είπε, σταμάτησαν και αυτοί και από το 2024 ξεκινάει η επιτήρηση πια στο νόσημα. Εμείς, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός είναι ο 361, που λέει ότι πρέπει για ένα διάστημα, μετά το σταμάτημα του εμβολιασμού, θα έχουμε μία περίοδο ανάκτησης, το λένε. Στη ζώνη εμβολιασμού υπαγόμαστε εμείς 1, που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε ζώνη που εμβολιάζουμε και δεν έχουμε και κρούσματα, άρα αρκούν 8 μήνες εντατικής ενεργητικής επιτήρησης. Κατά την περίοδο αυτή δηλαδή τι θα έχουμε? Κλινική και εργαστηριακή επιτήρηση, ώστε να τεκμηριώσουμε την απουσία του ιού στο σύνολο της χώρας. Τώρα, όσον αφορά τώρα το σύνολο της χώρας, και πάλι οι συστάσεις οι δικές τους ήταν ότι όσον αφορά τις περιοχές υψηλού κινδύνου θα έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση από ό,τι με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στις περιοχές εδώ τις δικές σας τι θα έχουμε? Παραμένουν οι 12 περιφερειακές ενότητες και τα 6 νησιά. Ο ελάχιστος αριθμός πάλι είναι 15. Από αυτούς πρέπει να επιλέξουμε 20 ζώα που θα εξετάζουμε από κάθε εκτροφή, ανεμβολίαστα ζώα. Και από τις 15 αυτές εκτροφές, 20 ζώα, θα έχουμε δηλαδή 300 εξετάσεις θέλουμε το μήνα. Δηλαδή σύνολο περιμένουμε 45.600 κλινικές για τους 8 μήνες. Από αυτές τις 15 που έχουμε επισκεφτεί, μόνο στις 5 θα πάρουμε και 10 δείγματα από κάθε εκτροφή, οπότε πάλι θα έχουμε περίπου γύρω στις 7.500 ορολογικές εξετάσεις αυτούς τους 8 μήνες που θα διαρκέσει το πρόγραμμα. Όσον αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, τροποποιείται κάπως. Ο αριθμός των εκτροφών είναι 5 που θα εξετάζονται ανά περιφερειακή ενότητα. Τα ελάχιστα ζώα πάλι θα είναι 20 ανεμβολίαστα. 5 εκτροφές δηλαδή επί 20 θα έχουμε και αυτά θα γίνονται κάθε 2 μήνες εκεί, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος. Και από αυτές θα παίρνουμε πάλι από τις 5 εκτροφές 5 δείγματα από ανεμβολίαστα πάλι για να στέλνουμε κάθε 2 μήνες να στέλνουμε για ορολογικές εξετάσεις. Και πιστεύουμε πάλι ότι θα γίνεται αυτό, θα έχουμε μια επαρκή γεωγραφική κάλυψη και ότι εξαίρεση έχουμε πάλι και σε κάποια νησιά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω για το πρόγραμμα. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, πάντα είμαστε στη διάθεσή σας. Το Τμήμα Λιμωδών και Παραστικών Νοσημάτων έχει δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό και είναι πάντα στη διάθεσή σας ό,τι απορίες και ό,τι έχετε να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
Μεγέθυνση πού είναι? Εδώ, στο ΣΕΡ. Συγγνώμη, σε σηκώνω, Σοφία. Εδώ αυτό πάτα. Αυτό. Αυτό. Okay. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην ημερίδα που διοργανώνει η Περιφέρεια για νοσήματα που μας ενδιαφέρουν άμεσα. Ακούσατε και την κυρία Μπουτσίνη, μπορεί να αλλάζει το πρόγραμμα οζώδης δερματίτιδας, αλλά θα πάμε πάλι σε ένα δύσκολο πρόγραμμα με πολλές αιμοληψίες και συνεχή επίσκεψη σε εκτροφές. Γι' αυτό το λόγο, κυρία Μπουτσίνη, ελπίζω ότι το πρόγραμμα των εποχιακών θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί είναι αναγκαιότητα για μας, όταν μόνο στο Νότιο Εύρο έχουμε μείνει 4 ή 5 κτηνίατροι μαζί με τη Σαμοθράκη. Άρα θεωρούμε ότι θα συνεχιστεί το πρόγραμμα και θα έχουμε τουλάχιστον, αφού δεν μονιμοποιείται, θα έχουμε εποχιακό προσωπικό για να μπορούμε να τρέχουμε όλα αυτά τα προγράμματα. Η δικιά μου παρουσίαση θα αφορά σε νούμερα, έχει πάρα πολλά νούμερα και έχει να κάνει με τις συνέπειες των επιζωτιών και τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην περιοχή της περιφέρειας. Είναι στα αγγλικά, για να οι περισσότεροι από εμάς ξέρουμε την περιφέρεια, κάποια στατιστικά στοιχεία για να δουν και η αποστολή της Βουλγαρίας. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καλύπτει 14.157 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι η 4η μεγαλύτερη στον Εύρο, έχει πληθυσμό γύρω σε 600.000 άτομα και αποτελείται από τις περιφερειακές ενότητες Δράμα, Καβάλας, Ξάνθη, Ροδόπης και του Εύρου. Η Καβάλα έχει συν το νησί της Σαμοθράκης και ο Εύρος, το νησί της Τάσου και ο Εύρος το νησί της Σαμοθράκης. Η ιδιαιτερότητα της ΠΕ Εύρου και εν γέννη και της περιφέρειας είναι ότι έχουμε μεγάλα σύνορα με τρίτη χώρα, όπως είναι η Τουρκία, και με ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία, το μεγαλύτερο μέρος. Και στα δυτικά έχουμε σύνορα με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών της Κεντρικής Μακεδονίας. Στο χάρτη το κίτρινο είναι η περιφέρειά μας, οι περιφερειακές ενότητες, Εύρος, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα. Οι επιζωτίες στην περιοχή του Εύρου. Δεν πάω πίσω από το 1995, που πάλι θα είχαμε πολλές. Ξεκινάμε με Αυθώδη το 1995 και ξανά το 2000 με την ευλογιά 94, 95, 96, 97, μια συνεχόμενη επιζωτία 98. Το 2000 είχε μια επιζωτία με λίγες εστίες και ξαναρχίζουμε 13, 14 και 15. Παράλληλα με την ευλογιά, τότε είχαμε και την Blue Tank το 2014, και είδαμε, το λέω δεν μας απασχόλησε πολύ, γιατί είχαμε παράλληλα και την ευλογιά, οπότε θετικές εκτροφές στην Blue Tank έβγαιναν θετικές και ευλογιά, οπότε πηγαίναμε στις θανατώσεις λόγω της ευλογιάς. Και αυτό μας έκανε εντύπωση ότι υπήρχε εκτροφή που ήταν θετική και στα δύο νοσήματα παράλληλα. Και μετά έχουμε την επιζωοτία της οζώδους δερματίτιδας το 2015-16 και λίγο έπιασε τις αρχές του 2017. Εδώ δείχνω τα νούμερα το έτος που ξεκίνησαν επιζωτίες σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Ξεκίνησε για την ευλογιά 14/8 του 2013 από το Βόρειο Εύρο. Παραδοσιακά η ευλογιά δυστυχώς μπαίνει στη χώρα από το Βόρειο Εύρο, ενώ αυτό συνήθως από το Δέλτα, από το Νότιο Εύρο. Για τα 2 χρόνια που μας ταλαιπώρησε 13-14 στον Εύρο, θανατώθηκαν πάνω από 34-35.000 εγωπρόβατα και δαπανήθηκε μόνο για το ζωικό κεφάλαιο 4.612.555 και 20 λεπτά για την αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου. Τα διαφυγόντα κέρδη, οι παράπλευρες απώλειες, φανταστείτε σε ποιο ύψος μπορεί να φτάνουν. Το ίδιο έχουμε και στη Ροδόπη, που ακολούθησε τον 11ο του 2013, η Ξάνθη το 10ο του 2013 και η Καβάλα τον 9ο του 2013, ευτυχώς με πολύ λιγότερο προσβληθέν ζωικό κεφάλαιο. Η συνολική δαπάνη για την περιφέρεια, στην αποζημίωση των ζώων που θανατώθηκαν, είναι στα 6.177.000. Η Blue Tank. Σας είπα και πριν, δεν έχω νούμερα, εδώ δεν αποζημιώνουμε. Είχαμε νεκρά ζώα. Τα νεκρά ζώα που μας δηλώθηκαν σε όλη την περιφέρεια ήταν 18.708. Θετικές εργαστηριακά ήταν οι 976 εκτροφές. Άρα επισημαίνω ότι παράλληλα στα ίδια κοπάδια μπορεί να είχαμε και ευλογιά, οπότε ένα μεγάλο μέρος θανατώθηκε λόγω ευλογιάς.
Οζώδης δερματίτιδα. Το νόσημα μπήκε πρώτη φορά στην Ευρώπη από την περιοχή μας, το 2014, από το Δέλτα του Εύρου, 28-15 γίνεται η πρώτη επιβεβαίωση, η οποία οδήγησε σε μια απώλεια ζωική κεφαλαίου στην περιφέρεια 5.050 ζώων, και ο λόγος που δεν είχαμε μια συντριπτική κατάρρευση της βοοτροφίας στην περιοχή μας είναι εμβολιασμός. Βοήθησε η περιφέρεια, βοήθησε το Υπουργείο, βοήθησαν πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι, οργανώθηκαν, ήρθαν τα εμβόλια, με το που άρχισε ο εμβολιασμός άρχισαν να μειώνεται και να πέφτει η προσβολή. Και παρόλο αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε τις θανατώσεις, το ύψος της δαπάνης για το θανατοθέν ζωικό κεφάλαιο είναι γύρω στα 4.136.000. Ο πληθυσμός το 2013, πριν από την εστία της ευλογιάς, σε ολόκληρη την περιφέρεια βλέπετε ότι είχαμε 107.000 βοηδοί, 256, 1.167.000 εγωπρόβατα, 425 και 79.206 στα χείρους, χειροειδή. Το 2016, μετά την επιζωοτία της ευλογιάς και μετά την επιζωοτία της οζώδους δερματίτιδας, τα νούμερα έπεσαν σημαντικά. Τα βοηδή, θα συνεχίσω, θα το δούμε και σε γράφημα. Εδώ είναι οι εκτροφές μας. Του 2013 είχαμε 8.228 κωδικούς εγωπροβάτων, 4.167 κωδικούς βοηδών, εκτροφές δηλαδή, και 507 εκτροφές χοιρινών. Το 2016 βλέπουμε μια μείωση, τα εγωπρόβατα πάνε στα 5.600, τα βοηδή στις 3.500 και τα χοιρινά αυξήθηκαν λιγάκι. Σε αυτούς τους κωδικούς είναι και κάποιες εκτροφές που ήταν οικόσιτες. Ώστε το 2013 να έχουμε πάλι μείωση, οι εκτροφές μας στα βοηδή είναι 4.349, 2.500 είναι οι κωδικοί στα εγωπρόβατα, ενεργοί πάντα κωδικοί, και 376 κωδικοί είναι τα χοιρινά. Εδώ βλέπετε μια μείωση στα χοιρινά που θέλω να ελπίζω ότι οφείλεται στην προσπάθειά μας να μειώσουμε τα οικόσιτα, να μειώσουμε τις πίσω αυλής στα χοιρινά, ώστε να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για πιθανή επιζωοτία στην περιοχή μας από την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Το ζωικό κεφάλαιο, το 2013, πολύ μεγάλο στα εγωπρόβατα, μείωση μεγάλη για το 2016 όταν τελειώσαμε από τις επιζωοτίες και συνεχίζει να μειώνεται. Τα βοηδή έχουν ανακάμψει. Αυτή είναι η χαρά μας. Δηλαδή βλέπουμε ότι από 107.000 που είχαμε, το 2016 μετά τη θανάτωση και 5.000 βοηδών, είμαστε στις 101.000 και το 2023 στις 104. Τα χοιρινά μας παραμένουν περίπου σταθερά. Εδώ είναι το γράφημα, η κίτρινη γραμμή αφορά τα εγωπρόβατα, τα οποία μειώθηκαν δραστικά μέχρι την επιζωοτία και λόγω της επιζωοτίας, και βλέπουμε ότι ενώ συνεχίζουν να μειώνονται, τουλάχιστον ο ρυθμός μείωσης δεν είναι ο ίδιος όπως πριν από την επιζωοτία μέχρι το 2016. Τα βοηδή και τα χοιρινά έχουν μια σταθερότητα. Αριθμός των χοιρινών. Η μείωση εδώ δεν είναι σε εκτροφές και μεγάλες συστηματικές χειροτροφικές εκμεταλλεύσεις. Είναι η προσπάθεια, φαντάζομαι, όλης της περιφέρειας να μειώσει το ζωικό κεφάλαιο των οικισμών που αφορά τα οικόσιτα. Και αυτό στο πλαίσιο για την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Στα βοηδή, ενώ ξεκινήσαμε το 2013 μία πτωτική πορεία που έκλεισε με το 2016 στα 101 ζώα, 465.000 δηλαδή βοηδοί, βλέπουμε ότι ανακάμπτει στην περιφέρεια η βοοτροφή, έστω και με αργά βήματα, αλλά βλέπουμε ότι έχει ανωδική πορεία ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου. Στα εγωπρόβατα, όπως είπα και πριν, υπάρχει μια συνεχή μείωση, αλλά από το 16 ως το 23 οι ρυθμοί μείωσης του ζωικού κεφαλαίου είναι μικρότεροι από ό,τι ήταν με την επιζωοτία από το 13-16. Ευελπιστώ να μην έρθει κάποιο νόσημα, κάποια επιζωοτία στην περιοχή μας, γιατί συν τους οικονομικούς παράγοντες, συν τους κοινωνικούς λόγους, νομίζω ότι φθήνει στην περιφέρεια η εγωπροβατοτροφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση.
Θα μιλήσει τώρα η κυρία Τζιτζούδη, είναι η εποχιακή μας κτηνίατρος, η συμβασιούχος κτηνίατρος για το πρόγραμμα των 4 εξωτικών νοσημάτων, που θεωρώ ότι κάνει μια πολλή δουλειά, σχεδόν μόνη της, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να τη συνδράμουμε. Έχεις? Στο βαθμό που θέλαμε. Δεν ξέρω τι έκανα. Όχι. Εδώ. Απλώς να σου κάνω τη μεγέθυνση και δικαιωμένη κυρία Μπουτζίνη. Δεν πάει πάνω. Ακούγομαι? Ναι, τέλεια. Ωραία, καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Τζιτζούδη Ζωή, όπως είπε η Ευαγγελία. Ασχολούμαι με το πρόγραμμα 4 εξωτικών νοσημάτων στην ΜΕ Εύρω και αφορά το νότιο τμήμα του Εύρου. Λοιπόν, το πρόγραμμα, όπως είπε η κυρία Μπουτσίνη, στο πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται ενεργητική επιτήρηση στις παρακάτω περιφέρειες. Τα νοσήματα με τα οποία ασχολούμαστε, όπως αναφέρθηκαν, είναι η οζώδης δερματίτιδα των βοηδών, η ευλογιά των προβάτων, ο αφθώδης πυρετός και η πανόλη των μικρών μυρικαστικών. Στόχος του προγράμματος είναι η όσο μεγαλύτερη συλλογή αιμοτιγμάτων από τις περιοχές ενδιαφέροντος, καθώς και η κλινική επιτήρηση των ζώων με σκοπό την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων ζώων. Η περιοχή ευθύνης μου διαχωρίζεται σε 3 υποπεριοχές. Την υποπεριοχή Α, που είναι η Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης, η υποπεριοχή Β, που είναι η Δημοτική Ενότητα Φερών και η υποπεριοχή Γ, που είναι η Δημοτική Ενότητα Σουφλίου. Πραγματοποιούνται κλινικές εξετάσεις και αιμοληψίες. Στις μονάδες εγωπροβάτων επισκέπτομαι 15 μονάδες το μήνα, 5 από αυτές ανήκουν σε κάθε υποπεριοχή. Πραγματοποιούνται κλινικές εξετάσεις σε 20 ζώα αναμονάδα, αιμοληψίες σε 4 ζώα σε κάθε μονάδα και σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ύποπτο κρούσμα, συλλέγουμε παθολογικό υλικό όπως εφελκίδες, ρηνικό και οφθαλμικό έκρημα. Στις μονάδες των βοηδών επισκεπτόμαστε πάλι 15 μονάδες το μήνα, 5 σε κάθε υποπεριοχή. Κλινική εξέταση πραγματοποιείται σε 20 ζώα ανά μονάδα και πάλι σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος συλλέγονται τα παρακάτω υλικά. Λοιπόν, κατά την είσοδο στη μονάδα λαμβάνουμε ιστορικό σε επίπεδο εκτροφής. Εξετάζουμε το μητρό των ζώων για να δούμε αν έχουμε κάποια νεοεισερχόμενα ζώα τα οποία πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη βαρύτητα, όπως επίσης και σε ατομικό επίπεδο σε κάθε ζώο το οποίο συλλαμβάνεται. Κάνουμε επισκόπηση, παρατηρούμε τη θέση του, στάση του σώματος, παρακολουθούμε αν υπάρχει κάποια χολότητα, γίνεται εξέταση της κεφαλής, των ορεινικών κοιλωτήτων, εξετάζουμε τους οφθαλμούς και το στόμα. Επίσης γίνεται επισκόπηση όλου του σώματος για περίπτωση δερματικών αλλοιώσεων. Τα στατιστικά στοιχεία που ακολουθούν είναι από την αρχή του προγράμματος που εγώ ξεκίνησα να συμμετέχω. Το 2020 που ξεκίνησε είναι πολύ λίγες οι δειγματοληψίες και οι κλινικές εξετάσεις, διότι ξεκίνησε τον Αύγουστο. Το 2021 γίνανε 576 αιμοληψίες. Το 2022 680. Φαίνεται ότι το 2021 να έχει επηρεάσει ο κοροναϊός τις επισκέψεις μας. Και το 2023 μέχρι και σήμερα έχουν γίνει 524 αιμοληψίες. Συνολικά, βλέποντας, έχω κάνει στο πρόγραμμα 2.080 αιμοληψίες. Κλινικές εξετάσεις των βοηδών πραγματοποιήθηκαν είναι 10.090 και των εγωπροβάτων είναι 10.400. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα αυτό. Με μεγαλύτερες ευθύνες από ό,τι βλέπω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συναδέλφισσα. Τώρα, αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις να κάνετε για το πρόγραμμα, τους ομιλητές μας. No.
δεν έχει ακόμα κατατεθεί το πρόγραμμα. Μόλις στην αρχή του χρόνου συνήθως θα βγει, αλλά θα σας στείλουμε πιο πριν εμείς μία εγκύκλιο για να είσαστε ενήμεροι ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Πάντως έχει σταματήσει, ήταν τα τελευταία εμβόλια που πέσανε, που κάνατε μετά το φθινόπωρο. Τώρα δεν έχουμε, είχαμε αυτή την εντολή, αυτή την συζήτηση και όπως είδατε και η Βουλγαρία. Και εμείς ήμασταν τα τελευταία κράτη που εμβολιάσαμε μέσα στο 2023. Όχι, όχι. Αφού θα βγει η υπουργική απόφαση που θα λέει σταμάτησε ο εμβολιασμός, τελείωσε ο εμβολιασμός. Θα γίνει μόνο αυτή η επιτήρηση, γιατί πρέπει να πάρουμε το καθεστώς της ελεύθερης χώρας, να κάνουμε την ανάκτηση του υγειονομικού καθεστώτος. Μα δεν μπορούν πάντα και όταν υπάρχουν πρέπει να δοθεί από εμάς άδεια για να γίνει κατ' εξαίρεση εισαγωγή εμβολίου. Εάν το φέρνουν παράνομα. Αν το φάρουν παράνομα. Και θα βρεθούν τα αντισώματα, θα βρούμε, πρόβλημά τους. Εφόσον εσείς θα τα θεωρείτε ανεμβολίαστα τα ζώα και θα κάνετε αιμοληψίες, αυτό θα φανεί στην εξέταση. Τα παράνομα. Όχι μέσα, θα είναι μέσα, γιατί τώρα μέσα στον 4 υπάρχει εμβολιασμός. Θα αλλάξει, ναι, θα αλλάξει αυτό. Κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Όταν λέμε ανεμβολία στα ζώα, το target group μας θα είναι τα νέα ή ξέρουμε σε πόσο χρόνο, δηλαδή κάναμε ένα εμβολιασμό, έχουμε μια μεγάλη εκμετάλλευση, την εμβολιάζουμε τώρα. Από πότε θα μπορούμε αυτή την εκμετάλλευση να την ελέγχουμε ορολογικά? Δηλαδή, μέχρι πότε φαίνονται στα ενήλικα ζώα τα εμβόλια και αν οι μάρτυρές μας θα είναι μόνο τα μικρά ή και τα ενήλικα. Συγγνώμη, τα αντισώματα ήθελα να πω. Έχουμε μια εικόνα, δηλαδή, πώς... δεν έχουμε, αλλά μας έχουν δώσει οδηγίες ότι πρέπει να είναι ανεμβολίαστα. Δηλαδή, μέσα από τη βάση δεδομένων που περνάτε εσείς στα στοιχεία, ίσως να υπάρχουν ζώα τα οποία είναι ανεμβολίαστα. Έχετε να πάρετε 20 από όλη τη μονάδα, μα έχει 500. Θα βρεθούν 20 νέα ή άλλοι, τα οποία θα πρέπει δυσκολία στη βάση δεδομένων. Όχι, δυσκολία στο να βρούμε ανεμβολίαστα, γιατί εμβολιάζουμε πολλά χρόνια και δεν ξέρουμε πόσο τα σώματα για πόσο. Πρέπει να είναι ανεμβολίαστα, να μην είναι. Δηλαδή, μέσα από τη βάση θα βρίσκεται αυτά που είναι ανεμβολίαστα. Και αυτά τα εμβολιάζουμε σπίτι. Ναι. 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 Οπότε δεν θα έχει περάσει το τρίμηνο, το τετράμηνο που προβλέπεται, γιατί στο τετράμηνο μπορεί να ανοιχνεύσουν μητρικά αντισώματα. Από τη μητέρα, ναι. Ναι. Έχει τη μητρική ανοσία. Οπότε, άρα λογικά, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο δεν θα μπορέσουμε να μπούμε στις εκτροφές. Θα περιμένουμε λίγο να περάσει το τετράμηνο, να περάσει η μητρική ανοσία και μετά. Θα μας φύγουν 3 μήνες, 4 δεν γίνεται, γιατί 8 είναι όλοι που θα γίνεται οι ορολογικές εξετάσεις. Άρα, δηλαδή εσείς πιστεύετε, γιατί εντάξει, εγώ θα τα μεταφέρω τους προβληματισμούς σας κάτω, στο πώς θα βγει το πρόγραμμα, δηλαδή πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν μέσα από τη βάση δεδομένων, δεν θα μπορείτε να βρείτε ζώα ανεμβολίαστα? Κάπως έτσι, ναι. Και θα δούμε ακόμη, να δούμε αν υπάρχει και κάποια μέθοδος που να διαχωρίζει και με τα μητρικά αντισώματα. Θα το έχουμε υπόψη μας και αυτό, ώστε να μπορέσουμε όταν βγει το πρόγραμμα να σας δώσουμε τις οδηγίες που πρέπει. Άλλη ερώτηση το κλείσουμε. Γιατί γίνεται χάπα. Άλλη ερώτηση. Κάποια άλλη ερώτηση υπάρχει? Κλείστο, Νίκο, κλείστο. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
Η παρουσίαση ήταν καταλυτική στην πραγματοποίηση αυτής της ημερίδας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλό κουράγιο και θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους από την βουλγαρική αποστολή που ήρθανε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε. Καλή συνέχεια. Χαίρομαι πολύ, χάρηκα πάρα πολύ.